Hao ndio wanachemusha hao vijana na kwa sasa motive kubwa ya hii maneno ambayo inaendelea Laikipia sio mambo ya pasture ama maji, ni mambo ya shamba. Ni mambo ya shamba. Maana kama ingekuwa ni pasture ama maji, hawa jamaa wangekuwa walirudi kitambo. Maana Laikipia na Samburu mvua ilinyesha. Kuna pasture as we speak now. Isiolo the same. Na wakati waziri alitoa ile makataa ya siku 7, watu walitoka wote from all those group branches and conservancies. Wote walitoka, wale ambao walibaki baada ya makataa ya siku 7 tukaondoa wakatoka. Ikabaki Laikipia Nature Conservancy. Na hapo ndio jamaa wametoka kule upande wa Baringo, wengine wakatoka Samburu, wengine wakatoka Isiolo. Hizi jamii mbili ambazo zilikuwa zinapigana kitambo wameingia some kind of agreement kwamba wakae pale, hawatoki hapo, hawabanduki hapo, na kama serikali nataka watapigana. So mkiona viongozi kama wengine wanatafuta namna hiyo, kwa sababu tuko na information kwamba the part of this cartel hao ndio wanapanga ili kupanga nyama ile watu wapigane. Na kuna wengine ambao pia wataendelea kukamatwa. Yeah? We even have information kwamba kumekuwa na helicopter imekuwa inaenda kule Kiland. Mali helicopter na land ni mahali ambapo ni ngome ambapo tunajua kwamba bandits walifu wanakaa hapo. Lakini helicopter inaenda land hapo wanakutoka. And if we try to get even hii helicopter ni ya nani, the moment we began asking questions, they are not shown up there. Kama ilikuwa inafanya mambo mazuri, naambia walikuwa wanafanya studies gani? Mbona hawajakuja wakati huu? So hii Kenya kuna watu ambao wanataka kubeba wengine kama watu washenzi toa ile kitu ambacho kinafanyika. Yeah? Mtu akaenda kule Nairobi anajifanya huko tu vile ni mungwana. Lakini anakuja pale anapangia watu wengine wa Kenya wenzake, anawapangia maafa, na injuries. And I think as government tumefika kwa ukuta na tusonge tena. We can only go forward. And they're going out to feel the pinch of government. And as we said, it doesn't matter what your rank is. You're going to see some very, very senior officers wakikamata. The moment we have concrete evidence, watakamata. Asi mwenyewe umetupa takwimu kuhusu makazi ya watu ambao yamechomwa na watu ambao wametimuliwa makwao. Serikali inafanya nini kuhusu hao? Maana tayari wametimuliwa. Na pili watakapokuwa wakirejea makwao, kuna mpango wote ya kuhakikisha kwamba wameweza kurejeshwa ama wameweza kutulizwa pia pale walipokuwa. Kwa swali nimejibu bwana. Kala ndio ulikuwa wapi bwana? Nimesema kwamba kuna wale watu ambao wako displaced in quotes. Maboma zao hazijachomwa, hawajakuwa attacked. Lakini wakihofia usalama, ikifika jioni wanaenda those trading centers ama wanakaa na watu yao, ikifika asubuhi wanarudi kwa mashamba. There are about 200 people. Hao wanaendelea na kazi yao. All they need is for us to assure them kwamba security imekuwa mzuri na watakuwa attacked tena. No problem about those ones. Kuna wale ambao nimesema kwamba there are about 22 households. Zile ambao zilikuwa zimechomwa. Hawana makazi. Hao sasa hata hawana vitu vya nyumba, maana zilichomekea ndani ya nyumba. Hao pia wanakaa na watu yao kama kule Olumorani. Lakini tumesema kwamba the moment now we are done with the security operation, kama serikali tutatafuta njia kuwasaidia ili warudi wapi? Kwa mashamba yao. Serikali ikisaidiana na other agencies kama Red Cross tutasaidiana kuhakikisha kwamba wamerudi kwa mashamba yao. But hiyo area ukienda kule ukiona kwamba watu wamekaa stress. Unajua kupigwa vita for almost 20 years. Watu wako completely stressed. And that's why as government sasa tutaki mchezo tena. Mtu hawezi kuhangaisha kwa shamba lako bwana huko na title deed anakuja anakaa hapo analisha ng'ombe. Hata vile tunaongea sasa hizo ambao anatoka kule msituni, akitoka barabara iko hivi lakini anaingiza ng'ombe kwa mashamba kwa mahindi ya watu yanakula the whole night. Kwa sababu ametoka Laikipia kuna conservancy anaelekea kule Usamburu analisha ng'ombe kwa mashamba. Kwani hii ni ushenzi gani tunafanya? So tunataka upige mtu akuajie shamba yake akuajie, uwe kilisha mifugo yako hapo. Na kuna kiongozi ambaye anaunga hiyo mkono. Kiongozi mtu anajiita kiongozi. So we're not fighting with those characters there. We are basically fighting na wale watu ambao kwa nyuma ya hao watu. That's the problem we have. Yule ambaye kiongozi anataka kutafutia mtu bunduki, amtafutie risasi na ampatie motive. Sasa wanaambia Moran saizi kwamba it was during the time wale wengine walishindwa kuprotect mali yenu, mali ya jamii. Sasa nyinyi Morani wa sasa mpewa jukumu sasa kulinda jamii na kuregesha mali ambayo ilipotea. You are giving this character as a motive ya kuja kupiga watu. And yet mwenye anaongea namna anajua kwamba shamba iko na title deed. Is owned by a Kenyan ambaye kuna haki
kukaa na kuishi mahali popote pale, kukaa na mahali popote pale. Wewe unajifanya kwamba ujui, wewe ndio unaunda hizi sheria kwa bunge. Ukiona kama ni mbaya, mbona usiende kubadilisha kule kwanza, ibadilishwe kwamba pastoralists can live anywhere including a place which is titled. Upeleke kwa bunge, mpitishe kama sheria. Kule kuja kujifanya hapo on the ground, unajua sheria iko hivi, unakuja kumislead watu in a different way. So the problem we have in this area is politicians. It's not even the ordinary folk. It is the politicians, those who come and even shed crocodile tears, some of those. They are part of the problem. So, we began the security operation yesterday in the afternoon after a series of events that have not been very, very palatable, where Kenyan citizens have been displaced from their farms. Others attacked, killed, and injured. We've had about 80 deaths among them. 3 security officers who were actually killed, not in active combat, because we're still mobilizing them. But the people being mobilized, somebody just comes and attacks those camps. 6 people have been injured, gunshot wounds, 2 of them being civilians. And therefore, we commenced a multi-agent security operation yesterday. We began by removing illegal herders from the Laikipia Nature Conservancy. We are progressing well. A majority of animals have moved out. And from yesterday, we've not had any attack on homesteads or cattle rustling incidents. And we want to maintain this. We have also ensured that we protect our people who have been moved from their homes. We provide adequate security cover from the people who are now living from the Laikipia Nature Conservancy. They have got a tendency of harassing people as they live. So we have a duty as government to protect these innocent civilians from these marauding criminals as they live Laikipia Nature Conservancy. We want to ask our political leaders to keep away from that place. It has been declared a disturbed area, gazetted as such, because the security operation is taking place in that place. So let them go and politic elsewhere. There are so many other places that you can go and politic from. We're not going to encourage any politician of whatever stature to be in that place for as long as we're carrying out this operation. And for those who are planning, because I hear they're saying they'll move out, they'll move the animals out, then they bring back Morans to come and engage the government. I just want to warn them that the government will not tolerate this level of lawlessness, and that the activities will not be tolerated. We want everybody to embrace peace. They've got a role to play, and all that we are doing for now, because of what adequate intelligence about what they have been doing and the meetings that they've been holding, especially in Baringo, we just want to concretize the evidence so that it reaches the required threshold, so that they can be taken to court and face the law. Of course, going forward, we want to ensure that all the people being displaced from Olmarani, from Ngarwa, from Nagum, for the last over 20 years, they go back to their homes. We are not going to encourage a state where private property, private land ownership doesn't mean anything to certain people. And I think we've encouraged that, because somebody has come, they stay in other people's properties for all this time, nothing is done, and therefore it encourages them to have these expansionist tendencies, the problem that we are dealing with now. I want to confirm that the challenge we are dealing with now is not about pasture, it's not about water. There's water everywhere, there's pasture everywhere now, but there are people who have remained in the Laikipia Nature Conservancy for other nefarious activities, are not about pasture and water. And that's why we're dealing with them, like the criminals that they are. You can confirm with the Laikipia Northern Former has been arrested? We're looking for him and 2 others. So if he's arrested, well and good. Yeah. Mr. Natembeya, how will you make this operation different? Because we've seen also on the other side when you had the skirmishes in Kapendo, Baringo, you also did meet some summons, and we only saw them to be just that, summons. This time, the operation, I talked about sustainability, because we've
Actually, with the Laikipia Nature Conservancy, by June, we had cleared all the animals from there. And there were no marauding gangs moving out, in and out and killing people. But the problem has always been sustainability. You know, we do this work and then these criminals find their way back. The difference this time around is that we want to ensure that they don't come back. Because otherwise we'll be having this conversation again maybe in another 3 or 4 months. They'll go out and then they'll come back. But this time around we are saying we want to clear them and re-establish government in some of those places. What used to happen in the past is that when a security camp, because many of them were temporary, is attacked, instead of fortifying it and even making it stronger, you moved away. You move away. So if there's a police post, it's attacked, and then you move it away, what are you saying? The gangs will come and take over the place. And that's why Olmorani is facing all these challenges, because the government moved away and left citizens with their own devices. We want to restore law and order in that place. Of course, we ask for some patience and understanding when it comes to prosecution of the individuals responsible. They are very, very clever. They use the law. They hide behind the law, the gaps in the law. They know that you cannot take somebody to court until evidence reaches a certain threshold. Then sure we can't reach that threshold. It just becomes hearsay evidence. I can even swear by the Bible that I know is doing this, but you can't take them to court. Because you can't go to court and swear by the Bible and think that's sufficient. You have to provide evidence. Yeah? We have to provide evidence. And that's why we have had problems. We know somebody went, they met somewhere with 90 people, but now unless those 90 people come out and record statements, it becomes a very, very big challenge. Or unless these organizers themselves come out and confess, it becomes a very big challenge. So we know these characters, but how do we deal with them? Legally. And we cannot behave like them where we set aside the law and just deal with them. Like the way Kenyans are saying, kill these people, shoot these people. We don't do that. That will be extrajudicial. We have to operate within the rule of law because we have to respect the law. As I said, as government, we had issues. We are removing police stations, police posts when there are issues instead of fortifying them. For now, we're going to add more officers in Olmorani. Can you imagine Olmorani with all these problems? It has only 11 officers. 11 officers. And then at any given time, all 11 are not there. Maybe one is on off, another one is sick, another one is going to do something. Maybe there are 4, there are 5, you know. But we want to bolster the numbers to ensure that we have got sufficient numbers there. Yeah, tempers are running high because of these problems. Yeah. Tumeona kwamba baadhi ya zile seli kwamba zile silaha zinazotumiwa na hawa maharamia ni mojawapo zile silaha hatari na zenye maangamizi ya hali ya juu. Sijui unaweza kutathmini hizi silaha ni za aina gani na zinatoka nchi gani, na iwapo mnashirikiana na mashirika ya kimataifa ya kuweza kuangamiza ama kuondoa silaha, kama mnaweza kushirikiana nao? Now that umeuliza hilo swali, kuna kitu ningependa clarify. Unajua nyinyi waandishi wa habari wakati mnauliza maswali na mmetega mtu tu. You know, let us be honest to each other. Na wakati mtu anajibu swali unaweka into context. Ukijua niulize kwamba mbona hawa majamaa hata hawana silaha, hata hawana risasi na wanahangaisha serikali namna hii, imekuwa vigumu kuwashika. Na mimi nikwambia kwamba hawa jamaa wako na bunduki ambayo pia iko sophisticated. Wanatoka pale wanasema kwamba Natembeya amesema kwamba majangili wako na bunduki kushinda serikali. Honestly, we just have to be honest also. Hakuna jangili Kenya hii ambaye anaweza kuwa na bunduki more sophisticated than the government. Anaweza kufikiri ndani ya kichwa chake namna hiyo, lakini haiwezi kuwa. Lakini ndio wako na bunduki, wako na silaha. Silaha zao ziko serviceable. Even a homemade gun inaua. So watu wanafikiri kwamba lazima ukuwe na machine gun, ukuwe na gani ndio kuwe mtu hatari. Hapana. Hawa wako na bunduki ambayo tumeconfirm. Kwa sababu mimi nilikuwa county commissioner kule Isiolo. Na mimi najua hao jamaa wako na M16. Maana kuna wakati niliambiwa kwamba walete bunduki zao tukaregister. Na wakaleta M16, AK47 wako na G3, wako na bunduki. Na mnajua kwamba Kenya inapakana na mataifa ambayo yako porous.
kuna instability kule, kuna challenge ya usalama. Upande wa Ethiopia ile tunapakana nao kule kuna challenges kule. South Sudan kuna challenge kidogo. Kule Uganda upande wa Karamoja kuna challenge kidogo. Kule Somalia mnajua what's happening there. Kwa hivyo bunduki kupata njia kuingia Kenya ni rahisi tu, zinakuja. Hata nyinyi wenyewe kuna wakati mlifanya some of these special assignments, unaona vile bunduki zinakuja, bunduki zinaingia. Yeah. Kwa hivyo that challenge is there. But kuwa na bunduki haimaanishi kwamba lazima uende kamuue mtu. Hiyo ndio watu wetu waelewi kabisa. Aenda kutafuta bunduki kwa minajili ya kwenda kufanya kuharifu, kwenda kuua watu. Yeah? And deposit pia kama serikali sasa lazima to find a way ya kuseal these loopholes ambayo watu wanatumia kuingiza silaha katika nchi yetu. Maana indeed those bunduki mkizazi zifichwe, wengine sehemu zingine wafichi wanatembea nazo kwa barabara, unaona very 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 nice sophisticated weapons, but they can't be better than what the government has. And that's why wakati tumeenda kule they are all scattering and running. Kama uko na bunduki ya kushinda sisi, mbona wanakimbia? We're on top of our game. What has been like that the resolve to deal these things once and for all. Iko swali ingine? Haya. This Nenda Olmoran.